abstracted this reality in the form of this graph. Oh, by the way, I delivered my lecture with a series of graphs. And it seems that people are interested to get to know those graphs and follow the lecture in the form of those graphs, because those graphs give far better analytical basis than just words or equations. So we made a point that, look, initially number of producers would be a few. Then due to the possibility, many producers would join the race. But as the winner will start gaining market power, that means ability to set the price to make profit, while compelling competitors to take lower price and incur loss, number of producers will start falling, leading to monopolization or virtual monopolization. And monopoly race is good because monopoly race is about improving the quality and reducing the cost. So consumers get increasingly better thing at a less cost. So monopoly race seems to be good. But monopoly has number of limitations. And we explain those limitations. Monopoly has number of limitations, including profit maximizing pricing, then about monopoly does not risk investment to innovate, that about monopoly often does not pursue supply-driven strategy. As a result, diffusion of innovation is very slow. And due to information asymmetry, regulators are helpless, even though regulators are honest and sincere, but they will be helpless to regulate the price of monopoly. Now the question shows up. Now the question shows up how to break monopoly. So government cannot break it. And monopoly voluntarily will not break it. And here are limitations of monopoly. And what is the remedy? As I told you, or as we discussed, that look, for example, for this light source, monopoly will not risk investment to reinvent CFL to make LED. Therefore, there was a risk that, or there has been a risk that human race will not find better version of the products they have been using. Because if all the industries get monopolized, then monopoly would not risk investment to reinvent them. That means wealth creation capacity of human race will stop. It will not expand further. And that's a serious issue. Therefore, monopoly must be broken. Otherwise, human race will stop progressing. So monopoly must be broken. Now, question is how? So first thing, government should invest in basic R&D to support the ideas or support the flow of ideas of reinvention. So first thing that the government should do. Government should put money in basic scientific research to produce new knowledge from deeper layer of science. And that would lead to producing ideas of reinvention. Like the way LED bulb was reinvented, or the bulb was reinvented as LED, like the way camera was reinvented as a digital camera, like the way your, telephone service has been reinvented as a VoIP, video, as IP packet or voice over IP. Similarly, your landline has been reinvented as a mobile phone. Therefore, what the government should do to break the monopoly is to put money in research. And that basic research would produce knowledge from deeper layer of science, and that lead to ideas of reinvention. That's the first thing. Second thing, government should foster startups.
to pursue reinvention, so that new companies would bring reinvented version of mature product, and that would lead to destroying the monopoly of existing innovation leaders. For example, Apple succeeded to reinvent a mobile phone as a iPhone like smartphone, and that's the reason Nokia's monopoly got destroyed. And that's the reason Kodak's monopoly in film got destroyed. And that's the reason GE's monopoly in light bulb got destroyed. And that's the reason the fashion industry got destroyed and the better option, your word processor. So we need startups. So government should foster startups. But as I told you, the startup scenario has been polluted because of the wrong thesis. So that should be addressed by the government too. Third one, that is the continuation of that, prevent buy and bury strategy. Because existing monopolies are very powerful. They have lots of money. They have intelligence. So they have a tendency to identify startups which would likely be threatened. Therefore, they are going to destroy them. But what is the way to destroy them? Is to buy them and bury them. That means do not let them grow. And monopolies are known to be doing these things. Therefore, government should do these three things to break monopoly. Now question হচ্ছে, why do we expect that government to do it? Because as we told you before, government is invariably incompetent and dishonest. Then why do we expect that government would do these three things? Yes, government would not do these three things voluntarily. Because government is neither honest nor competent. Then what is the alternative? Society need to have think tanks. These think tanks in the form of research centers or universities would keep doing research in finding insights about the evolution of products and emergence of monopolies. And what could be alternative ideas, what could be alternative science to fuel that those ideas. So think tanks are supposed to do that. And how are monopolies buying startups or buying them? Think tanks should identify them. Then think tanks should educate citizens, stakeholders. Say, look, this is happening, and that is the reason innovation is getting throttled. Reinvention waves are not emerging or progressing because monopolies are resisting to do that. Or government is not giving adequate fund to do basic research, to generate knowledge from deeper layer of science, to produce ideas, to fuel their invention. So this education, this insight should be brought by think tanks. And citizens and stakeholders should be educated so that citizens can pressure the government, provided there is a fair election. Provided there is a fair election, so that political parties would be compelled to bring election, to include it in its election manifesto. This kind of research we are going to support. This kind of practice of existing monopolies we will curtail. And this is the way we are going to foster innovation to facilitate the growth and emergence of reinvention labs. They should be included into election manifesto. And in order to include them, citizens should be very much knowledgeable. And in order to make citizens knowledgeable, you need think tanks. Those think tank job would be keep deriving insights and sharing with citizens and other stakeholders so that it becomes the job of the government to work on. If this second part is missing, then government will never work. As a result, human race runs the risk of suffering from the slowdown of wealth creation
because monopolies will not be pursuing, or rather monopolies will be resisting. Class, does it make sense to you? Do you have any question about how to break monopoly? Sir, sir, third pointer, sir, একটু problematic, sir. Which one? So the third one, sir. Yeah. Okay, explain that third one. স্যার এখন যদি স্যার আমি মনোপলি স্টপ করার জন্য মানে টেকনোলজি অ্যাকুইজিশন বন্ধ করি তাহলে তো স্যার মানে আমার যে কারেন্ট কোম্পানি আছে ওটা তো স্যার প্রবলেম হবে স্যার মানে It is not a straightforward that if we say, if we take a policy that monopolies cannot buy small companies, then there would be some negative consequences. First thing, some small companies have technologies which will have no future unless they are linked with monopolies products. Similarly, monopoly, now if monopoly would like to do this thing from the crash, then it would be repetition of doing the same thing. So from that perspective, monopolies should not be stopped of buying smaller companies. But if monopolies buys those smaller companies for the purpose to bury them because they are the potential threat, then that's a problem. So government should be intelligent enough to detect the difference. The difference what I spoke, the difference these two options. Difference of these two purposes. One purpose is to buy and bury them. Second purpose is that some component technology smaller companies have developed, so you buy them and integrate with your product. As a result, consumers get better product at lower price. And it does not require for the monopoly to repeat the same work. So these two purposes should be separated. And government should be intelligent enough to separate and enforce. Yes, this thing is allowed for you to buy, but this is not allowed to buy. Or if you buy it, then you have to do this thing with this one. And now the question would be, government is not smart enough. Then that is the place think tank should play a role. Think tank should make this segregation very clear. And the government and make the citizens knowledgeable so that citizens get pressure on the government to play the due role. Is the point clear? Hello, now. Yes, sir. It is not a straightforward. You go and say, oh, monopoly cannot buy it. You cannot do that. Then there is a possibility that you will be hurting the society. And that is the reason it requires significant analytical work, continuous analytical work. And that is the reason the role of think tanks to show up. That they should be continuously doing research and providing insights case by case. Any other question? Hello, class? Sir, do we have think tanks? In Bangladesh? Yes, sir. There are some non-profit organizations, they claim to be think tanks. Unfortunately, like a CPD, like PRI, there are some few such things, outfits. And they claim to be think tanks. Unfortunately, perhaps they are not. Perhaps they are consulting firms. Hello? They are paid by some clients to speak in the language of the clients. And sometimes those clients belong to monopoly groups. चलो बाहर आ जाओ. Therefore, we cannot say that think tanks. Okay, let me give another clarification. Alternative to those consulting type organizations who claim to be think tanks, there could have been some research groups in universities in undertaking unbiased and deep down research to produce insights to play the role of think tanks. Unfortunately, Bangladeshi professors are not into this kind of research. Therefore, it could be fair to say Bangladesh does not have the type of think tanks what we need to deal with monopolies out of technological possibilities, like the way the phone has become a monopoly.
And Bangladesh does not have think tanks to bring insights to figure out how to intelligently handle monopoly situation of the telecom industry. So, answer to your question is that Bangladesh does not have such think tanks. Do you get the answer? Yes, sir. Do you have further question? No, sir. Okay. Anybody else who may have question, please do ask. It is the big issue, by the way. Breaking the monopoly without throttling innovation. Throttling মানে হচ্ছে গলা চিপে ধরা। ঠিক আছে? আমি ইনোভেশনের গলা চিপে ধরবো না, কিন্তু monopoly থাকবে না। And it is impossible to get rid of monopoly. Always there will be some form of monopoly. Always the challenge would be how to weaken it without throttling innovation. That's the key. And economists are in charge of doing it through the antitrust laws, and that's extremely toxic. That because that throttles innovation. So their approach is not acceptable. And for that reason, America suffered quite a bit. Because economists says the brute force method of economists to deal with the monopoly created by technological possibilities is extremely harmful. Because that throttles innovation. সহজ বাংলা হচ্ছে যে একটা পাখি ঘোড়া ভালো দৌড়াতে পারে আর আরো 5টা 7টা ঘোড়া ভালো দৌড়াতে পারে না, তখন তাদের সলিউশন হচ্ছে যে ঘোড়াটা ভালো দৌড়াতে পারে তার পায়ে একটা বেরি পড়াই দাও। Then society suffers. ভালো ঘোড়ার সার্ভিস থেকে সাফার করে। That is their methodology of dealing with it. And that's harmful. Class. Now let's move to the next. So race of monopoly unfolds technology possibilities. Higher quality at lower price. That means race of monopoly is after this equation, or sorry, after this graph. Whatever this, that's graph. And that's good. That quality keeps rising and cost keeps falling. That's very good. Now so that was up to this slide 20. Our purpose was to explain about monopoly situation, what you can create by leveraging technological possibilities through ideas of improving the quality and reducing the cost simultaneously. So these first 20 slides spoke about the monopoly, what you can create by leveraging technological possibilities, and what are the limitations and how to deal with them. The next 24 slides, or half the remaining slides, are about a case study of an industry which has natural tendency of monopoly. Why? Because of 3 characteristics. One is scale, another one is scope, another one is network effect. And what is that industry? That's telecom industry. In the telecom industry, its basic nature is this. You make huge upfront investments to set up the network. Then you start selling the subscription. And the cost of your subscription is negligible at 0. For example, I get a license to set up a telecom company in Bangladesh, a telephone network in Bangladesh. Then first, let's say I have to roll out the network at a cost of $1 billion. I then set up the network at a cost of $1 billion. Then I do that. And I have no customer. First, I have to deploy it. Then I start giving subscription or selling subscription. So I get the first customer. An additional cost of selling the subscription is basically the SIM cost. And that's very little. In comparison to this $1 billion, it's basically 0. As I start connecting more and more subscriber, cost per subscriber keeps falling because fixed cost is divided over those subscribers. And that's a scale effect. Now the network effect.
Network effect means if you connect the first customer, its perceived value to the first customer about the network is zero because nobody else to talk to. As you connect the second subscriber, then perceived value increases. As you start adding more subscriber, perceived value keeps increasing, and that's the network. And the other one is the scope effect. That means over the same network, if you send multiple products, like in addition to voice, you send SMS. In addition to SMS, you send data. In addition to data, you send video. Then, the main cost of the physical layer is now shared between multiple products. Then your cost per product keeps falling, and that's called scope advantage. What does it mean? AJ. As customer base of telecom and broadband networks keeps rising, your scale and quality will keep rising and cost will keep falling. And that's the key to monopoly. And that is the reason, as you look, because of initial high cost, fixed cost for setting the network, but the marginal cost is zero. And also there is pricing opportunities. So telecom industry is divided into two segments. First is that technology part. That is we teach at the engineering school. But there is a business part, economics part, and that we do not teach. And we are speaking about the economics part, business part. And I spoke to you regarding to that scale effect and scope effect, which help you to scale, scope, and network effect. Scale, scope, and network effect is help you to keep increasing the quality and reducing the cost. And that's the reason telecom industry has a tendency of monopoly, natural tendency of monopoly, natural tendency of monopoly. So there are 6 graphs to understand economics of telecom or telecom industry economics. First, the scale effect. Second, the scope. Third is the network. And I already explained these 3 variables. There are other 3. That's the innovation advantage. If you improve the technology, your quality will go up and cost will come down too. So for example, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. So as we are upgrading our technology, our data speed or data quality is increasing and cost of data is falling. And as we are reinventing circuit switch network as a packet switch network, our quality is going up and cost is coming down. That means technological advancement, and this is called dynamic efficiency, contributes to improving the quality and reducing the cost. As a result, your natural tendency of monopolies gets further boosted. Next one is about pricing options. That means if you just set a price, you're not going to make money. You have to intelligently set price in a window which is likely going to bring profit. And that economics part needs to be taken into consideration. Other one is the non-uniform response of your customers to quality and cost. Your early adopters will be more sensitive to quality and less to cost. Your laggards will be opposite. So that's the part of the economics too. So these 6 variables should be taken into consideration to understand the natural tendency of monopoly of telecom and how to take advantage of it, and for a telecom regulator and policymakers, how to deal with them. So here there are some attributes for the supplier. Huge fixed cost for building the network, developing software, and zero marginal cost to connect its subscriber. Because cost of copying the software is zero, and transmitting cost of transmitting bits in the network is also zero. A result in huge economies of scale, both demand side and supply side. Should we expect natural monopoly market? But market has the natural tendency of monopoly. What should we do? That we speak. Demand side of economy of scale is basically network. As you start connecting more and more subscriber, your perceived value will keep increasing, and that's the that means perceived quality will keep increasing at the rate of or in the order of n square. And that's the demand side scale effect. That means telecom has both demand and supply side scale effect, and that creates the natural tendency of
monopoly. Now, market-led reform of telecom. Why did it come into picture? And due to this natural tendency of monopoly, till 1980, almost every country in the world had state-owned telecom monopoly. That means state-owned telecom company. Every country in the world used to have one company. Bangladesh had one, India had one, Pakistan had one, Japan had one, UK had one, America had one. Then what was the problem with one company? Tablecloths. Rich countries which had almost 100% penetration, they told that monopolies do not pursue innovation. Monopolies, are difficult to handle because of information asymmetry. And that is the reason they told that, look, monopoly should be broken by introducing competition in that telecom, so that we will get better innovation. पुराने मॉडल्स में यही लगे होते हैं। इनका डिजाइन मशीन के पार्ट्स को जगह पर रखता है ताकि कोई भी इस सूट को सेफली पहन सके। And that is the reason rich countries came up with the proposition of breaking telecom monopoly or deregulating telecom market or introducing competition in the telecom industry. Then why did poor countries? Poor countries joined because of two reasons. Number one, cost of telecom largely depends on scale advantage. As poor countries, network was funded by the government, and their governments are poor. As a result, their network was as a result, the cost of telecom. And that is true. In Bangladesh in 2000, you had to give 10,000 taka to BTCL to get a telephone line. Now for a mobile line, you get a basically free SIM nowadays, or 100 taka. There was a second problem. Second problem was that people working in the state monopoly were corrupt. Bribing was a big issue, and the quality of service was extremely poor. And that is the reason countries like Bangladesh and others, they also agreed to introduce competition in the telecom industry. That means pursue market-led reform of that telecom. So we came into a situation of agreeing to introduce competition in the telecom industry. Four countries have reasons which are a little different than the reason of the rich. But it boiled down to having competition in the telecom industry. Now, what is the challenge? I will come to this slightly later. What is the challenge of introducing competition? First challenge, as you introduce competition, that means multiple operators, your market would be segmented. As a result, your scale advantage will come down. As a result, your cost has a tendency to go up. But there are other benefits you would get due to competition. What does it mean then? That means level of competition and the benefit, or the relationship between level of competition and the benefit would not be linear. Rather, it would be non-linear. Even the benefit could be negative. Too much competition is introduced, or too many operators are introduced. The challenge was to maintain the competition at the optimum level, and that is the reason a policy was taken that it would not be a floodgate. That means everyone would not be allowed to set up telecom company. There instead only a limited number of companies would be allowed to get in, and that's called regulated monopoly. Therefore, two major stakeholders got into picture. Number one is operators, multiple operators, private operators now came in. And other one is the policymakers and regulators who handle the monopoly, decide about how many operators to be there and what kind of practices of operators would be allowed. And there are two major questions for both of them. So policymakers and regulators are facing the challenge that is the industry running at the optimum level of competition? That means, is the industry running here? So that is the challenge to ensure. And they have also the challenge, is any operator
gaining price setting ভালো capability, তুমি কোন দিকে নিয়েছো in making profit while compelling competitors to take lower price to incur loss. That's a serious issue. If that issue shows up, then even a private market, winner will show up and that will destroy all other operators. That means policymakers and regulators face these two major questions. First thing is the market operating at optimal level. Second thing, is any operator gaining the market power? If it is, then what is the remedy? And that would be that needs to be found out, and that's the job of the policymaker and regulators. On the other hand, operators also face two questions, but their questions are different. First question is that what are the ways to reduce cost and increase quality? Why? Because all telecom companies will begin the journey at loss. Why? Because your upfront cost is huge, and your cost will be coming down with the growth of your customer base, and your customers base are not going to show up all of a sudden, and you cannot just infinitely charge a price to the customer. Therefore, here is an issue for the operator to keep improving the quality and reducing the cost. Second challenge operator faced is about the situation where it is called inescapable loss trap. That means if you reduce the price, your loss increases. If you increase the price, your loss increases. And that's called inescapable loss trap. So these two questions are for operators, and other two questions are for the policy makers and regulators. And those four questions continuously vary. Answer of those four questions continuously vary because they depend on these variables like industry structures, technology, potential customers, service consumption level, innovation level and the scope, competition practices, policy and regulatory changes. So these variables are continuously going to change the answer of these questions. Therefore, they need to continuously keep doing research to figure out the answer of these questions and act on them. That means telecom business and telecom governance, though both the two become a serious research issue. And that's the reason economics and management play a vital role in telecom business. So it is not about just technology and your telecom business will be good. No. There is a serious issue of economics and management to understand situation and take decision both as operator and policymakers and regulators. Now let me explain basic problem of telecom. So this is your cost curve. As your customers keep growing, your cost will be coming down. That's the scale effect. That is what we explained here. So scale effect. So now this is the price you set. This is the price you set. So at this price, you get C number of customers. So your cost will be this much. But your price is this much. So you will lose money. If you are here, then you're at break even. That means your cost and price, they're same. If you come here, if you get C2 number of customers, then your cost will be lower than the price. Then you will make profit. Class, you note, as we are increasing customers, cost is falling. Why? Because fixed cost is divided over growing number of customers. And that is the reason cost per unit falling. And now your challenge is to get adequate customers to reach to profit. So who is going to determine how many customers you would get? Class, can you tell? If I set up a telecom network now today, how many customers I am going to get? Who will determine that? Class, are you listening to me? নতুন সিমে তো স্যার কাস্টমার পাওয়া যাচ্ছে না স্যার, নতুন একটা কোম্পানি আছে তো ওটারও কোনো কাস্টমার নাই। কাস্টমার নাই, তাহলে কাস্টমার পাওয়ার একটা ঝামেলা আছে, তাই না? জি স্যার, স্যার কাস্টমার নরমালি স্যার লয়াল হয় স্যার। So what are the variables? What about the variables
which likely have significant implications on how many customers you are going to मैं get कब से if तुम्हारा you set इंतजार up a कर रही हूँ। network now. That's the big point. So here are ये क्या 5 किया variables. तुमने? देखो अभी जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। First variable is willingness to pay नहीं। to your service. देखो मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के For लिए। example, I hate you. you are saying that if you set a new network, you will not get customers. But is a, you know, Elon Musk's company, what is his छोटा name? तो वही हुआ। करता हूँ। Starlink. Starlink got some few customers. It's not zero. It got some. So मैं first thing is कब से willingness तुम्हारा to इंतजार pay कर to रही your हूँ। service. Like Teletalk came into the चलो market यहाँ and आकर बैठो। Teletalk got some customers. ये क्या किया तुमने? देखो अभी जैसा तुम So first thing is the willingness to pay to your service. Second thing, price. देखो Freely मैं जो कर रहा हूँ available वो तुम्हारी भलाई subscribers. के लिए। Means how many subscribers are freely available. For example, the time GP came into the market, there were many freely available subscribers. तो जो And as सोचा a था वही result, हुआ। difficulty to getting subscriber for GP was not much. Because many people in the rural area and many other parts of the country, they were outside the scope of the landline and they were welcoming mobile phone. जैसी है। नाक पर So that's called freely available subscriber. But now, शांत होते हैं freely मेरी तरफ available से subscriber मुझे has सॉरी बोलो और significantly come down. कहना मैं जल्दी आऊँगा। And that is the reason if you set up a सुना network बात? now, it will be very difficult to get customers because कुछ बातें freely थी। available subscriber तो base जब तुम has वापस आओगे तब become तुम very और low. बात करेंगे। Next one is ओके subscriber with existing operators. Which operator has how many subscribers? And that may help me to get some customers. কিভাবে? I'll give बट एक discount क्लास कर दूँ or I'll improve my quality और very थोड़ी high. सी शेयर And मुझे that is the उससे ही फर्क reason पड़ता है। subscriber तो भी from वही existing operators will come to me. करता है। And next one is the price. That what price am I asking? And the last one is a very tricky one. That is called affinity. Stay with existing operators. Affinity. Who was saying the loyalty of customers? Someone was. Sir, me, sir. The name? Sir, Apurva. Apurva. Yes, sir. So Apurva was saying that fits inside this variable. Affinity to remain with existing operators. And that's the place Banglalink took a wrong management decision. Banglalink felt that affinity of Bangladeshi subscribers to remain with existing operators like GP and Robi was low. That is the reason they were under the impression if they gave a significant discount, then most of the customers would migrate from those operators to Banglalink's network. Okay. And what Banglalink did, Banglalink gave a huge discount, and Banglalink flooded the country with their ads in terms of television ad, in terms of banner, in terms of leaflets, all kinds of things. But they got disappointed because only a few responded to that. Because affinity to remain with existing customer is very high. So these 5 variables are going to determine how many customers you are going to get. A class, are you getting the point? Yes, sir. And that will tell you, will you be at break even, or will you be at profit, or will you be here at an inescapable loss trap? If you are at C, if you increase the price, your loss will be increasing. If you lower the price, your loss will be also increasing. ऐसा नहीं हुआ था। And that is the place Teletalk is cut. That is the place even Banglalink is cut. Your Robi is C1 break even, and your Grameenphone is here making lots of money. मैं बस उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। And that's the tricky part of telecom business. It is not that it is just not the case that you know very well about the technology and you have the money to buy equipment and set up the networks and you got the license, so you did a business. No. The business would be dictated by this equation. And that's a very tricky one. A class, are you getting the point? Yes, sir. And that is the economics. That is the economics. Is economics of telecom business. So you have a technology competency, you have money,
then you get tempted to set up a telecom business, then there is a possibility that you will be losing the money. तुम ये सपना हर रात देख सकते हो Because उसके साथ समय बिता सकते हो economics means की तरह how many customers you are going to get. तुमने कहा था हम To get the scale advantage, network effect, scope effect, हमें so that you चाहिए can reach to profit. अभी And Bangla and Grameenphone is very intelligently taking this advantage. And our policymakers and regulators do not have any तो clue अभी को खुश how रखेंगे to माइक break this अभी को situation. भेज दो तुमने देखा ना माइक Got it, class? They banned by them for selling more sims. এসব এইটার বাংলা ভাষাটা হচ্ছে that means বেরি পড়ানো. Why would you stop a good player to keep expanding its business? That is depriving the customers. Because you are not intelligent, and that is the reason you have come up with a brute force method. And that should be made unlawful. Why would you bring brute force method? Why would you tell the best provider cannot sell the product in the market? That seems to be a seriously unlawful. जाने दो स्वीटहार्ट Are you getting the point? तुम Yes, कभी sir. भी नहीं गए So what Bangladesh or BTRC or telecom policy people are doing, that's basically the unacceptable thing, brute force method, because they are not smart enough to understand and handle the situation. They are not intelligent enough, or they are not honest enough, or they are not competent enough. That's their problem. And neither they can handle Grameenphone monopoly, nor they can bring new things in the market where consumers would benefit. That's their serious failure. And that's the competency failure, honesty failure. And we do not have think tanks. If we had good think tanks, then they could have been reporting from the very beginning, from 95. স্যার আমাদের তো মানে টেলিকমের যে প্রাইস স্যার এটাও স্যার আমাদের নেইবারিং কান্ট্রি থেকে স্যার অনেক বেশি স্যার সেটার কারণটা তো না আমাদের নেইবারিং কান্ট্রির সাথে কম্পেয়ার করা যাবে না ইন্ডিয়ার সাথে কম্পেয়ার করলে ইউ উইল বি মিসগাইডেড ইন্ডিয়া ইজ রান বাই এ ভেরি টক্সিক থিসিস ওই যে জিওকে ঢুকে দিছে যে প্রিডেটরি প্রাইসিং সো ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি ব্যাড এক্সাম্পল we should not be carried away by the toxic thesis of that great neighboring country. স্যার আপনি তো বলছিলেন স্যার মানে আমাদের মার্কেট আর ইন্ডিয়ার মার্কেট স্যার ক্লোজ স্যার তো না আমাদের মার্কেট ক্লোজ কিন্তু এই জায়গাটাতে ইন্ডিয়াস যে টেলিকম প্র্যাকটিস that practice is toxic. That is Jio, that is Ambani no. You can get 5G unlimited internet with like 300. হ্যাঁ ওটা কেন করছে ওই জিনিসটা কেন দিচ্ছে is it due to technological innovation, is it due to scale advantage, is it due to scope advantage, is it due to network effect? Answer is no. What is Ambani doing? Ambani is pumping billions of dollars to give you discount so that competitors would die. উবারের মতো যে সাবসিডিতে চলতেছে এরকম একটা and once all the competitors are dead, then Ambani company Jio will emerge as a monster. Then they will charge you 10 times more than your neighboring countries. But then it would emerge as a monster. গ্রামীণফোন কি সেম কাজ করতেছে না স্যার অলরেডি এর কম্পিটিটর তো মোটামুটি ডেট বললেই বলা চলে স্যার গুড কিন্তু গ্রামীণফোন কি করেছে that's a good discussion. Let's talk about it. গ্রামীণফোন কি করেছে গ্রামীণফোন did not give discount. Grameenphone does not charge lower than Teletom to kill Teletom. Grameenphone charges the highest price in the market. Are you getting the point? Hello? Yes, sir. Grameenphone charges the highest price. Grameenphone is not like Jio. So Jio charges lower than Airtel, Vodafone, and other যেগুলো সব আছে না ওতে কম চার্জ করে কেন to allure customers from those operators.
But Grameen doesn't do that. So Grameen is not doing illegal thing. Grameen will say, okay, I'm charging the higher price than all of you. And if customers come to me, why would you resist them to come to me? And that's the way. If you make money, is it unethical? Is it illegal? Answer is no. তাহলে গ্রামীণ ফোন বেশি চার্জ করে টাকা বানায় কি করে? That's the question. That Grameen phone is charging more than all other operators. Now, how Grameen phone is making money? Because Grameen phone's customer base is the highest, and that is the reason Grameen phone's cost is the lowest. So customer loyalty অনেক। হ্যাঁ, এবং কাস্টমারের লোয়েস্ট, তাহলে ওর কস্ট হচ্ছে সবচেয়ে কম। তাহলে why are customer going to them giving the highest price? Because perceived value of Grameen phone service is the highest. Therefore, what Grameen phone is doing, it is not the thing what Jio is doing. That is the reason what Grameen phone is doing, it is neither unlawful or nor unethical. Am I communicating to you? Hello? Yes, sir. Or is it good for customers? Answer is no. Why? Because Grameen phone is not improving the quality. Grameen phone is not investing the profit to improve the network. Rather, Grameen phone is simply transferring the profit to its স্যার কম্পিটিটররাও খুব একটা ভালো নেটওয়ার্ক দিতে পারতেছে না। গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্ক যত ভালো, মানে ঢাকার বাইরে গ্রামে, this is the problem হয়ে গেছে। Now if Bangla Link invest more money to improve the quality due to the affinity to remain existing customers, এই এরা তো ওখানে যাবে না। যার পরিপ্রেক্ষিতে now if Bangla Link brings $2 billion more to improve the network, Bangla Link will not make money out of this additional $2 billion. এইটাই হচ্ছে inescapable loss trap. যে আমি যদি এখন ইনভেস্টমেন্ট বাড়িয়ে দিয়ে কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করি, তারপরে আমার লাভ বাড়ে না, আর লাভ কম না। স্যার তাহলে কি গ্রামীণ ফোন সারা জীবন রাজত্ব করে যাবে? এই নাও দ্যাটস আ সিরিয়াস কোশ্চেন, বিগ কোশ্চেন। এবং এই স্যার আই ক্যান থিংক অফ আ সলিউশন স্যার। এবং এই টাকাটা সব দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এইটা নিয়ে আজকে কোনো ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকাশন হচ্ছে না। These are the serious intellectual exercise in which we should begin. যে তাহলে কি, তাহলে এভাবেই আমাদের চলতে থাকবে? যে তার সে তার নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভ করবে না, সে তার কস্ট কমাবে না, শুধু লাভ নিতে থাকবে, এবং ছোট অপারেটর গুলো তারও আর লাভে আসার কোনো রাস্তা নাই, তাদের ইনভেস্টমেন্ট বাড়ালেও ক্ষতি, ইনভেস্টমেন্ট কমালেও ক্ষতি। তাহলে কি মানে হোয়াট ইজ আওয়ার ফিউচার? এবং এই ব্রুট ফোর্স মেথড, ওর হাত ভেঙে দাও, ওর পা ভেঙে দাও, ইজ নট এ সলিউশন। And that's a serious failure of Bangladesh's telecom policy and regulation. Hello? হ্যাঁ স্যার, আমরা যদি দুই কোম্পানি স্যার মার্জ করে ফেলি স্যার, এখন স্যার মানে গ্রামীণ ফোন যেহেতু মানে মনোপলি করতেছে, তো আমরা স্যার মানে সবগুলো মার্জ করে ফেলি। দুইটা করব কেন? সবগুলো আগের দিনে আবার স্টেট মনোপলি, তখন সেই স্টেট মনোপলির যে সমস্ত খারাপ বিহেভিয়ার সবগুলি আবার চলে আসবে। অনুগ্রহ নাম মানে ইউনিক্স তারপর ফোর্স মনোপলি কথা বলছি স্যার, মানে মার্জ করে স্যার দুই তিনটা কম্পিউটারে রেখে দেব স্যার, মানে সিমিলার ওই দুটো লসে থাকবে, ওই দুটো লসে আমি রাখবো। সিচুয়েশনটা তো এরকমই হয়ে আছে যে ইওর জিপি মেক্স মানি আর দুই তিনটা স্যার টাকা লস করে। স্যার মার্কেটে আবার যত বেশি কম্পিটিশন হবে, সেক্ষেত্রে আবার তো ব্যান্ডউইথ বেশি, আবার তো এটা পরিবেশ এবং বেশি আরো। Because duplication, there would be many there could be significant duplications. And there would be very little use of them. And that is the reason this look, it is linear now.
এই শুধু অনেক অপারেটর আনলেই হবে, কমাই দিলেই না, আছে মাহমুদের করছিল না ইজ এ ট্রিকি জিনিস। ইন্ডিয়ার যে ইট রিকোয়ার্স আছে কন্টিনিউয়াস না রিসার্চ হাই কমিশনার মানে তার এই স্যার and আপনি Bangladesh has ইয়ে, total কি করে এটা absence দেখ in this research. প্রত্যেকটা দেশে কি থাকে না আর তার স্যার গ্রামীণ শুধু ফোনের কাস্টমার ইন্ডিয়াতে বেস রাষ্ট্রপতিজন লয়ালিটি থাকে থেকে আমরা বেশি বেস বাংলাদেশ প্রবলেম হচ্ছে ইন্ডিয়াতে এই অফিসে অনেকেই অফিস মোবাইল সামনে যে নাম্বার রোড অনেক জায়গায় ব্যবহার ওইটার করে, নাম ওই ফেলানি মোবাইল নাম্বার মানুষ চেঞ্জ এভিনিউ করতে চায় না, মানে যে আমি কারণে ইন্ডিয়ার কিছু না করার থেকে অ্যাড্রেস ওই লিখতে গেলে ওই সেম হ্যাঁ, এটা হাই ভ্যালুতে কিন্তু কিনে রাখতে হয়। ইন্ডিয়ার এখন রোডের ওই যে নাম কি নাম্বার হয় পোর্টেবিলিটি যে আর একটা সার্ভিস বাংলাদেশে দেওয়া যে হচ্ছে রুট না, ওটাতে ওটার হাই শেষ। কমিশনের So MNP, sir, MNP. ওইটার হ্যাঁ সামনে হ্যাঁ, রুট ফেলানি যে ইউ ক্যান এভিনিউ চেঞ্জ দিচ্ছে দ্য অপারেটর। MNP, sir. Operator change করা যায় খালি নাম্বার চেঞ্জ করে operator change ইন্ডিয়া করা রাইতে MNP যেতে বলে। হারানি রোড What is মনে its করতে implication? অ্যাড্রেস স্যার এটা বলে এটা মানে হারানি কমপ্লিকেটেড রোড করে রাখা হয়েছে যাতে টাকা মানুষের মানে অ্যাক্সেসিবল না হয় আই থিঙ্ক। মানে কেউ ফেলানি তো ভেজাল জানি তৈরি করতে চায় না, কি সো করতে পারে অধিকাংশ না তো মানুষ করে না ওই সেম জায়গায় পড়ে থাকে। না, এটা হয়ে গেছে কি, ফেলানি রোড এই যে দিয়ে টেলিকমের দিছে যে করতে কোচিং হলো ডিসকাউন্ট 400-500 টাকা চার্জ করে নতুন টেলিকমের যে অপারেটরদের। এক্সপেন্সটা অধিকাংশ মানুষের গায়ে ব্যাংক লাগছে। সেভিংস তো যে ঠিক আছে, কি হলে জানি আমার 50 টাকা সেভ হবে, বুঝলা, ঠিক আছে, কি আর পাকিস্তানের সামনে এইটাই হচ্ছে ওই যে ইনার্শিয়া, লয়ালিটির ভিতরে ইনার্শিয়া। রূপ They who care bothers, we go to that, নিজের হাতে গুলি করে the ফেলে GP's দেয় office and this and that. মাসে 50 টাকা এক্সট্রা যা, এই যে inertia, এই যে loyalty, inertia has transferred into loyalty, and that has become a affinity. ক্রোমেতে ডাউনলোড জিপির প্রাইস এখন এতই বেড়ে গেছে যে 100 টাকার নিচে কোনো মানে এটা পাওয়াই যায় না। সো এখন স্যার অ্যাজ এ ধরেন কম্পিটিটর টেলিটক বা বাংলা লিংক, ওদের কি করা উচিত যে এই মনোপলিটাকে ভাঙতে? I cannot answer this question with one sentence. I would simply say they should go back to the basics of economics of এসে telecom. ক্লাস নেই নেই নানি আমি কাম করতে যাব And then they look into very detailed analytical work, and then they start figuring out বাংলাদেশের bits and pieces of ইউনুসরে প্রতিদিন ডাকি intrigue দেয় to এই নেয় আবার করে bringing a change in their favor. প্রতিদিন ইউনুসের It requires মাথা পুরো serious হ্যাং হয়ে যাচ্ছে continuous ওর কাছ থেকে investigative ইকোনমিক্স research. বুদ্ধি নিয়ে তারপরে ইউনুস শেষ তলাতে Without this serious আর কোনো বই continuous নাই investigative research, neither a poor performing operators nor the policymakers and regulators find any meaningful আমার impact. একবার খাবার নেই একটু Situation are খারাপ। সবাই দাওয়াত দেয় দাওয়াত দিছা উগাই এটা শুরু করছে And Bangladesh does not have that intellectual competency. And these operators do not have the প্রতিদিন intellectual ক্লাস শুরুতে বলছো competency 10 মিনিট এটা করে except দিব GP. কোনো কোনো কথা আচ্ছা GP is মারা smarter দিয়েছি than all other operators. It পরে is কই not কিন্তু about the GP's যদি local আসলো staff. আমেরিকার It রাষ্ট্র is due to আমেরিকার Telenor's ইকোনমিস্টরা research বসলাম capacity আমি বসলাম at Oslo. তারা And Telenor has a আমাকে strong একটা partnership with প্রপোজাল some দিল research group আমি দেখলাম in বললাম যে Norway আপনারা and কি other বাচ্চা parts of the এগুলো আমি world. বাচ্চাদের প্রপোজাল করে And তাদের মুখে based ছুরি on মেরে that দিলাম smartness, they created this situation বুঝলে very perfect. মোরা কি যে করবো It is not an ছুরি মেরে দিলাম accident. তারপর আমারটা পেশ করলাম তারা সেটা গুরুত্ব নিয়ে বললো And you পরে পরে cannot change আমাকে it তারা ডেকেছে overnight. It would require a journey of 10-20 years to bring a change. And that requires smarter, that require to be পরে তাকে smarter তারা than ডাকে GP. ডেকেছে এখন সে যাচ্ছে না So I cannot just give you one word আমেরিকার answer ভালো to সে that করতে চায় না problem. বাংলাদেশের If I could have done it, my answer সে could have been a নোবেলের জন্য $1 অ্যাপ্লাই billion করেছিল value. একটু জন্য Because এই যে এরা তো অনেক টাকা ইনভেস্ট করছে না, পোয়েট্রিতে ব্যবসা নেই। অল্প একটু Got it, স্লাইড class? মিস হয়ে গেছে নোবেলটা And নেক্সট বার আমার intellectually it is not straightforward, and that is the reason. এই যে আমি তো কথায় কথায় একটু নোবেল প্রাইজের উদাহরণ দেই, এই দেখছো তখন নোবেল কিন্তু student-এরা একবার একটু চালায় বুঝে, আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমি যেটা আসলে বোঝাতে চাই এটা ইন্টেলেকচুয়ালি ভেরি সিম্পল না। কি কয় এই যে জন টিরল, এক ভদ্রলোক, জন টিরল, কথায় কথায় নোবেল মানে ও খালি মানে একটু নমিনেশন পাইছে বুঝছো এটা জন এই ফ্রেঞ্চ, ওই যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গুলা এই ভদ্রলোক ডোনাল্ড ট্রাম্প পায় নাই গা got কিন্তু Nobel Prize বেশ ভালোই লাগে in 2014 খালি একটু because of this research of understanding industries which have natural tendency of monopolies. Then what kind of policies and regulation you will have to govern competition in industries which have natural tendency of monopoly. So this gentleman leads a research center at
University of Toulouse, Toulouse School of Economics. They have a research center. In that research center, 50, 60 full-time researchers have been continuously working over the last almost 40 years. This gentleman did his PhD on this topic in MIT in early 1980s. Then he came back to his home country, that means France, and joined University of Toulouse. And then they set up a research center called, I think, IDA, and they have been doing research on this topic. Topic is this: how to govern competition in an industry which has a natural tendency of monopoly, like telecom, broadband. And as it is intellectually challenging, that's the reason this gentleman has been awarded Nobel Prize. And Bangladesh doesn't have a simple research, simple capacity to do research on this topic. But the problem, nature of the problem is same. So Bangladesh should allocate some money to finance a team to do continuous research on that. So BTRC has set up a nice building at Agarga. But BTRC does not invest even $1 million to do research, engaging some quality professionals. They have no research, nothing. এইভাবে তো একটা দেশের এই সমস্ত কিছু গভর্ন করা সম্ভব না। আর এই যে যখন এই নতুন গভর্নমেন্ট ফর্ম হলো না 5th অগাস্টের পরে, তখন ওই যে BTRC চেয়ারম্যান was changed. Then BTRC chairman approached me to deliver a keynote speech about how BTRC look into some burning issues faced by the telecom industry. I delivered a speech and all the operators joined. Then I asked them, they look, you invest to do this investigative work to get the insights which will have sufficient merit to bring a change in your policy and regulation. But who hears whose word? No attention to that. এইভাবে তো একটা দেশকে হ্যান্ডেল করা যায় না। এই জাতীয় সিচুয়েশন তো বছর আগে না, যে একটা জমির চর দখল করা, চরের উপর খাজনা আদায় করা, এটা তো আজকের গভর্নমেন্টের কাজ না। গভর্নমেন্টের কাজ হচ্ছে in taking smarter and smarter policy and regulatory decisions. এটা তো সেই ফিউডাল লর্ডদের আচরণের বিষয় না, কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তো ফিউডাল লর্ডের মতো করে আছে। সেটা করে তো টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি, পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, এনার্জি ইন্ডাস্ট্রি, এগুলো তো হ্যান্ডেল করে। ক্লাস, আর ইউ লিসনিং টু মি? হ্যালো, খুবই দরকার। এটা আমরা যেটা আলোচনা করছি না, টিপ অফ দ্য আর কতকাল শুনবো স্যার? গতকাল আমার কাছ থেকে আমি তো বলতেই থাকবো, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট শুনে না, জনগণ শুনে না। আমি এখন কি করবো? কি করে? স্যার আপনি এটা করেন। এই জন্য যে গভর্নমেন্ট রিকোয়েস্টেড মি টু গো টু রাশিয়া, ইভেন আই ওয়েন্ট টু রাশিয়া। And I explained, how to, what are the issues related to jobs creation and loss in the age of AI and robotics. And I want you people to join and explain this thing to citizens. I said, look, you cannot have a government who behaves like a feudal lord just to collect taxes and buy cars and build nice offices for the government officials. They cannot do that. In this world, you need far smarter and smarter government to handle all these issues in an intelligent way, not as a feudal lord. আমার একটা পুলিশ বাহিনী আছে, নিয়ে পিটায় খাজনা খালি তুলে নিয়ে আসবো না, সেই জিনিস এখন না। ক্লাস, আমি এই পর্যন্তই বলতে পারি, আর বেশি কিছু বলতে পারি না, ঠিক আছে? So can I proceed? Hello, class? Yes, sir. Let me proceed. ফিউডাল লর্ডের মতো করে দেশ শাসন করলে সেই দেশের ভবিষ্যৎ নাই। আনফরচুনেটলি বাংলাদেশের সব পলিটিক্যাল পার্টি ফিউডাল লর্ডের মতো কথা বলে, বর্তমান সরকার সহ। Class, we should also take into consideration of business model innovation. Like once upon a time,
it was a very straightforward. You produce telecom service and sell it and make some money. But if you look into last 25 years, we have seen some new business models. One is the direct cost subsidy. তুই সবকিছু খাবি একটা এলাকা কেউ তোর ওই বানিয়ে জমিতে হস্তক্ষেপ করাবো না এটার চাইতে আরো রাধা বানাবো পাওয়ারফুল জিনিস হচ্ছে তবে তুই থ্রি পার্টি বিজনেস। তুমি বড় গানিস এটা কেমনে করে নিছ নমিক রাধার খাজনা খালি সব I do not charge to the ওই my main product. My main ওই product সময় is যে free. টাকা খাজনা খালি ছিল Money comes from the advertising. ওইটাই সিস্টেম মতো Other one is that the premium. জমি কিনছ Basic version is খাজনা free, খালি but you have to pay for the premium. ওইটাই খাই And the other one is about the monetary market because আবার donations সাথে আছে and some market like Yeah, that so we and can't. others. এদের অনেক digital contents আছে। গুলশান বনানীর মতো জায়গা না এটা হয় না because some premium 500 টাকা খাজনা is coming from মানে ওই যে ওই আমাদের দিকটা সেল কেন রাধা and you should also look into the product life cycle. জাস্ট In telecom products and বাবা websites, তুমি they are like living things. ওই They জায়গায় are born with a question mark, they grow as star, they বাবা become কথা as cash cow. বাবার কথাই শেষ কথা রাজশালা দ্বারা বাপ ছিল দুধলা Look into বাড়ি your খাতা খারিজ এমন SMS. দিনই তো বছরেই SMS ওইটাই was introduced as a question mark product. Will people use it? 35 টাকা And it খাজনা became star, it Abba. became cash cow. Now it is 50 retired. টাকা It is all খাজনা 10x. খাই You দেয় should না have জানা কো like না your দিতে তুমি নিয়ে দাও গা like good products. So you should also pay attention to the life cycle of products. দিবি That না means তার you defend what you have, you build new thing, and you pursue quite a, quite a কথা niche ক্লিয়ার না knowledge. থাকলে কিনে না হইছে So there should be a combination of that. Besides, বেচা কিনা বন্ধ করে competing দেয় technologies are always ওই coming খাজনা up. খারিজের কাগজ They should figure out what is the খাজনা খারিজ না হলে potential of new technologies, like as example, খাজনা খারিজ ক্লিয়ার জমিতে low big beds. সরকার কি কয় যে সমস্যা আছে এর আমরা খাবার What নিতে is its implication বুঝছেন? on land-based হ্যাঁ। telecommunications? এর নিয়ে খাজনা কি আছে Similarly, এগুলো মানে there was a competition between মোটামুটি WiMAX and ইয়া দেয় GSM. মানে প্রতি বছর আপডেট করে And কিংবা that is the মালিক reason some wrong investments are made. আর জমির অরিজিনাল And, মালিক যে so that means competing technologies should be analyzed, should be observed, মরে and should be Great predicted. watch of Accordingly, our your investment should ইয়া be তো ওইটা tuned to a certain মরা মাছ না direction. থাকবো না ওয়ার হিসেবে Now, strategic option for What government is the- what is competition, the- as I told you, দেন না that government should govern প্রতি বছর competition যদি so পরিশোধ that করতে your তাহলে মনে হবে যে market operates হ্যাঁ, fair. তাহলে এটার মালিক টালিক অরিজিনাল আছে কি না So what are some strategic তুই হোক আর options? নাও মানে তুমি কেনা বেচা ইজি হয়ে Strategic options like segmentation. ওই approaches. এখন That ওই means you divide the industry into pieces and you do not allow all the গণপ্রজাতন্ত্রী companies to বাংলাদেশে do রাজা হইল business on the same প্রাইম scale মিনিস্টার or in all the তার কাছ sectors. থেকে তুই বর্গান Second thing is about the চাইলে resource যে sharing. কোনো সময় যে কোনো ভাবে এই যে যে একজন কোনো আমাকে ভাবে জিজ্ঞাসা তারা করছিল যে স্যার ওই যে শেষ করতে পারে কিংবা নিয়ে দিতে পারে টেলিটক বাংলালিংকের কি সমাধান হতে পারে এই যে একটু সমাধানের কথা এখন শুরু হচ্ছে কে? বাট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না এটার মধ্যে অনেক অ্যানালিসিস করে করে একটু একটু করে সমাধান বের করতে হবে Next one is the resource sharing. Resource sharing means particularly passive resource sharing, like your base station, like your fiber optics network. You know, and that's passive facilities. Facilities could be shared, particularly with smaller operators at a marginal cost. And that's the contentious policy issues. যে sentence-টা বললাম না, যে sharing passive resources with smaller operators at marginal cost. এটা আমি গভর্নমেন্টকে বলেছিলাম, লিখেওছিলাম, কিন্তু গভর্নমেন্ট এটা করছে না। কারণ বিগ অপারেটর এটার সঙ্গে রাজি না, গ্রামীণ ফোন রাজি না। ওই জন্য ও কিন্তু গ্রামীণ ফোনেও এই ইকোনমিক্যালি যে একটা গ্রোথ হয়েছিল গ্রামীণে ও কিন্তু আবার তার বেস স্টেশন নিতে গেলে গ্রামীণ ফোন অনেক ঝামেলা। তার জন্য smaller operator. So resource sharing is an issue. Next one is the preventing predatory pricing. Predatory pricing like Jio. So you give a deep discount with the objective of destroying competitors. না এটা গ্রামীণ ফোন করেছে অনেক সময়। করেছে সে ডাটা সাবসিডি দিত যাতে আইএসপি আমার কারণ শুনে সিমেটে গভর্নমেন্ট বলছে ওয়াইফাই দিয়ে তারা এখন ডিরেক্ট ডাউনলোডিং এর তারপরে বাংলাদেশ থেকে মুভি বাংলাদেশ থেকে আইএসপি তারা দিবার স্পেশাল এই মোবাইল অপারেটরের ডাটা প্যাকেট দাম আরো বেড়ে যাবে। টাকা দিয়ে দেখার মতো মোশাররফ করিমের মহানগর এটা দিব ক্লাস আর গেটিং দ্য পয়েন্ট হ্যালো এটা Yes, sir. অবশ্যই আইএসপি কে মারার জন্য রাস্তাটা ক্লিয়ার করছে এবং গভর্নমেন্ট ওদেরকে হেল্প করছে বিকজ প্রতিদিনই বুঝছো ওই বাসভবনে যায় গণপ্রজাতন্ত্রী এগুলো তো অ্যানালিটিক্যাল ওয়ার্ক করে তাদেরকে খাবার দিয়ে আসে এবং সেগুলো নিয়ে তো জনগণকে শেখাতে হবে, জনগণকে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তোমরা এটা করতে পারো না। রাসিক মাহমুদ যেমন এই যে মোবাইল অপারেটর এখন গিয়ে ওই যে
ইয়ে বিটিআরসি কে ঘেরাও করে বসে আছে না? তাহলে লাস্ট সময় একটা ভালো করে মুখে দেখেছি আমগো বাকি যায় বুঝছো না রেকেট খেলে ফোন বেচে যারা ব্লেজার পুরো ফাইল শুনে আমাদের সারি থেকে আর নিতে রেকেট খেলে দোকানটা বন্ধ করেছে না, দিয়ে গিয়ে ওরা ওই কোন যে ব্লেজার বসছে ফাইল না, ঘরে রইছে BTRC পাশে এখন নাকি কত কেন কোথায় যেন ভালো ফার্ম গেট না কোথায় যেন কারণ বাজার কোথায় কি সব ঘেরাও করছিল না, এটা বসুন্ধরার সামনে জন্মর সামনে বলতেন এর পদত্যাগ ওর পদত্যাগ চাচ্ছে না। কত রিপোলান লাগে That group has কি বার একটা got affected, and that is the reason they are saying. But the citizens as a whole, ব্যাডমিন্টন we are all বলে affected. না বল না এটা হলো তার অন্য আমরা তাহলে রেকেট নাম রেখে দিই তবে কারণ আমরা বুঝতেই পারছি কক খেলে না বল বিষয়টা কি। আমরা তাহলে our intellect, or there should be some research money given by BTRC to the intellects to do the research. এডিট আছে Share these অরিজিনাল findings with অরিজিনাল citizens. ব্যান্ড বেরে করে যে দেখো এই যে তোমরা যেগুলো করছো এর পরিপ্রেক্ষিতে ISP গুলো মারা যাচ্ছে, এই ISP গুলো মারা গেলে তো এগুলো আরো বেয়ারা হয়ে যাবে, ওদের সম্পত্তি একবার শুকায় দিছে এদেরকে আরো হ্যান্ডেল করা পাবলিশ বিগেল your data price will go sky এটা গাড়ি high আর সামনে আরেকটা গাড়ি থাকে because there will be no ঠিক আছে। alternative এটার to মধ্যে your থাকে আর mobile সামনে phone ভিতরে operators to খাওয়া your Gramin কি phone কিনা because your all ISPs are dead. বেবি র্যাব একলা থাকে ওই না বলিস But continuously we are seeing মা ও তো ISP বাইরে নিছেন সব কিছু policies হইলো and regulations অত কিছু না উঠে গেল ও পাঁচ জায়গা তো মনে হইতো কোনো কিছু না না পুলিশের গাড়ি বুঝছো বাসের বাইরে এজন্য একসময় বাংলাদেশে প্রায় 4000-এর মতো ISP লাইসেন্স ছিল, এখন কতগুলো হয়েছে? দিল্লি পরে বাংলাদেশ তো কত বাসের বাইরে ওটা খারাপ থাকে মারা গেছে। এই নেই। Prevent cross subsidy, that you make money in বাসের one product and বাইরে you বুঝছো ওটা subsidize খারাপ another, থাকে and আর that's ওই the গাড়ি way থাকে ওই you গাড়ি থেকে ওই খালা limit the ব্লেজার growth পরে of ইন্টার the নামে new ওটা সিরিয়াল limit না the growth ওরা of কোন the খারাপ new and it is happening in Bangladesh. খেলে প্ল্যান না Effects of competition ও মানে strategy, রানিং that গুলো is how তো you are সব আছে competing. You should analyze the effect. যে Is আমরা it going কত to খেলে make the বাইরে business বাইরে গেলে situation পরে ক্লাসে দেনি disadvantageous কোন to the যায় smaller one? আবার জায়গা পরে কত You need to look into that. কত বলে গেল Then investigation on exclusionary strategy. Is there any operator which is আটটা তো মেলা কেন বের থাকে না strategy পুরাই মেলা to exclude some আগে others? থেকে আইয়া ওই নরসাদের সিকিউরিটি গার্ড Then effects of technology in industry, like Wi-Fi and বাসা other ক্লিয়ার things. দিয়ে হাওয়া গায় What are their implications on the industry boundary, and and what should be done by policy and regulatory response to that? Then business model innovation. Functioning of the telecom industry. Value-added service. Like should mobile phone companies be offered to value-added service like a financial service or other services? Then what about the role of the state-owned operator? What part that state-owned operator is there? What capacity can it play to help the govern competition so that people are going to get better service? Now আমাকে যেটা বলা হচ্ছে একটু আগে যে ফেরান বা সাত্তালে এই যাবে আমাদের করা রাস্তাটা এই যে 10-10টা আমি পয়েন্ট বলে আসলাম to keep keep figuring out where is the place accordingly we need to have a change in policies. তাহলে আমাদের পথ এটা লোগো দেওয়া থাকে গাড়িটা ছিল কিন্তু কোম্পানির নাম জানি না কিন্তু আমরা সবাই তো দুই কথা চাপা মাপা সমাধান তো দুই কথায় পাওয়া যায় না, সমস্যা তৈরি করা যায় দুই কথায়। গাড়ি একমাত্র ফুলের রুলস রয়েছে, সেটা কোনো গাড়ি রুলস পারমিট পাই নাই। আমি তো এমন এটা খুলবো একমাত্র সমাধান বের করতে গেলে এটা সিস্টেমেটিক পয়েন্ট বলবো সিস্টেমেটিক ওটা ইয়া বের করতে হয় কপিরাইট ক্লেম করে হালাইছে। তারপরে গাড়ির সমস্যা বের করা যায় দুই কথা, এটা পরীর মতো গ্রামীণ ফোনকে আগামী কালে সিম বিক্রি করতে দেওয়া ওটা রোজ রোজ না অথবা দাম কমে রোজটা বাগের রোজ রোজ দিয়ে এগুলো দুই কথা রোজটা বাগের লোগো রোজ পরীর লোগো না রোজ সমাধান তৈরি করতে গেলে you have to do research continuously, you have to do research so that competition scenario keeps improving. As a result, investors should be encouraged to put money for improving the quality. As a result, investors would make money. আমরা চাই ইনভেস্টর মানি মেক করুক,
Investors should make money and customers should get better thing at work. Investor টাকা বানাবে না, অবশ্যই টাকা বানাবে। কিন্তু they will make money with the competition of keep improving the quality and reducing the cost. এইটা না রেন্ট সিটি যে আমাকে ছাড়া তো উপায় নাই, এই দামে দিবেন না হলে and government then how should government create that situation? That's the place government requires research. For telecom, 10 elements they dilam, strategic options in governing competition. You need to continuously do research. By the way, আমি একটা সময় প্রায় telecom policy and regulation at that time Asia Foundation নামে একটা ইনস্টিটিউশন আছে, partly funded by US State Department. They were conducting that research and I was the researcher of that program. And my job was to recommending the government. And এই যে বলতেছি না এগুলো নিয়ে কাজ তখন আমি এগুলো নিয়ে স্টাডি করতাম, এই সমস্ত গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি মিনিস্টার থেকে এদের সবাইকে নিয়ে আসতাম, তারপরে টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির লোকজনকে সব ধরে নিয়ে আসতাম, সোনারগাঁ, শেরাটন, তারপরে ওয়েস্টিন, এখানে সব মিটিং অর্গানাইজ করতাম। এই লোকগুলো আসতো, বসতো, সুন্দর সুন্দর কথা বলতো, খাওয়া দাওয়া করতো, হোটেল থেকে বেরোতো, সব ভুলে গেছে। আজ পর্যন্ত তার মাথায় কিছু বড় বড় মিটিং আয়োজন করতো। এই হচ্ছে বাংলাদেশ। And Bangladesh government did not spend a single penny to do this research. With foreigners টাকা দিয়েছিল কিন্তু মাথার মধ্যে কথা আমরা ঢোকাতে পেরেছি বলে মনে হয় না। Hey class, are you listening to me? No. Yes, sir. You are a young citizen of this nation. আমি তো 60 years old. এইটা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা। তাহলে সেই দেশ কি করে আলোর মুখ দেখবে? অনেক রিসার্চ করাইলো কিন্তু একটারও কাজে লাগে না। বললাম না হোটেলে নিয়ে আসি, খাওয়াই দাওয়াই করে বলি আমার সিএসসি পড়ে আমি এবং এই রিসার্চের টাকাটা দিতে হবে বিদেশিরা। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ডিড নট পুট আ সিঙ্গেল পেনি অন দ্যাট ওয়ান। এরা খেয়েছে, গল্প করেছে, কারোর দিকে তাকার কথা না, আমার দিকে চাইয়া কথা কয়, আমার ভালো লাগে একটু মন জেলাই করব, আমার দিকে চাই কথা কইতাছে, লোকে হাই কোর্টটা কয় আমার কারোর দিকে চাই না, আমার দিকে চাই না রিয়ালিটি। আমার হ্যালো ক্লাস, নাও কাম টু দিস লাস্ট এলিমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি সেগমেন্টেশনের কথা বললাম রে, আমাদের সময় কি শেষ হয়ে যাচ্ছে? আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই যে বললাম না যে টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিকে সেগমেন্ট করতে হবে, এই যে সেগমেন্টেশন। Telecom industry is broadly segmented into 5 segments. Is international network, international gateway, domestic backbone network, interconnection, and number portability exchange and access network. International connect network is about your submarine cable, your satellite, your terrestrial cable. That's the way you connect your country with the international network. Second one is the international gateway. That means there should be a space between the international network and your local network or national network, and that's called gateway. Third one is the backbone network. That means this backbone network is connect your gateway with different other modules of the telecom system. Fourth one is the interconnection exchange and number portability exchange. What does it mean? That you make a call from Grameenphone to Bangla Link, then call should be interconnection exchange. Other one is a number portability exchange. That means you migrate from one operator to another, but your number remains same. So you need to make things there. Last one is the access network and the access devices and applications. Like a Grameenphone is an access network, your Link is an access network. You have different devices and different applications to connect the access network. These are the 5 broad segments of the telecom industry, and that broad segment should be carefully analyzed and figure out who should be allowed to do what kind of thing and how. And further clarification of those segments are given. His work on technology innovation and